Yes, the natural vegetation are broadly divided into three. That is forest, shrubs and scrubs. And here we are going to move on the topic that is forest. The forest that are classified into different groups or different names or different types of forest are existing in the world. Under this type of forest, first one, tropical evergreen forest. Its name tropical evergreen forest. And this forest or evergreen forest, this forest is also known as rainy forest. And this forest that usually found in near to the equator and in tropical regions. It's usually found in near to the equator and found in tropical region, and this is also called rainy forest. And this need or this type of forest, it's found in the region it have very hot or dry season are there, because this forest found in near to the equator, that's why they felt or the that region have very hot and they are grown in dry season. And these forests are plentiful in those area which have heavy rainfall and high temperature, or it needs hot temperature. That means we already told it is found in near to the equator, that why temperature is very high in near equator and plentiful rain is available in that place. And this tree or this forest also known as evergreen forest, tropical forest or tropical rainy forest is otherwise it is known as evergreen forest. Evergreen forest means these trees do not shed their leaves altogether, and this region have heavy rainfall, and due to this the trees and the forest are grown, and most of the trees is a canopies of these trees, so together combined together there's a no space of to penetrate sunlight into inside the forest at the daytime. Hardwood trees are usually seen in this region like rosewood, ebony, mahogany. These trees are common in this forest region. I'm repeating, evergreen forest or tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest also known as another name ആണതിന്റെ rainy forest. And this found in which region? Found in near to equator or tropical region. ഇക്വേറ്ററിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? ഇക്വേറ്ററിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഹൈ ബിക്കോസ് സൺറൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് റീജിയൻ high temperature. And this forest found in which region? Those area which have heavy rainfall, അതായത് കൂടുതൽ മഴയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എവർഗ്രീൻ. എവർഗ്രീൻ മീൻസ് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ മരങ്ങളിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള മരങ്ങൾ ഓൾ ടുഗദർ ഡു നോട്ട് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ്. അതായത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഇല പൊഴിക്കില്ല. അത് ഓരോ മരങ്ങൾക്കും ഓരോ സീസണിലായിരിക്കും ഇല പൊഴിക്കുക. അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഏത് സമയത്തും അതിന് പച്ച കളറായിരിക്കും, പച്ചപ്പുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് tropical evergreen forest. And this is all the trees are canopies of the old trees are combined together. There's a no space. അത്രയ്ക്കും ഇടതൂർന്ന്, അതായത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാരണം there is a difficult to penetrate the sunlight into inside the forest. അതായത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തരി വെളിച്ചം പോലും കിട്ടില്ല. The major example or major trees found in this area, ebony, mahogany and rosewood. The next one, that is second type of forest, that is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest, it's known as monsoon forest. It's found in the regions of India, Central America. In these regions,
experiences seasonal changes. In this area, usually tropical deciduous forests are found. Tropical deciduous forest, these forests shed their leaves to conserve, that the trees in this forest shed their leaves in order to conserve water in the dry season. And usually the trees found in these regions, hardwood trees, they are ebony, mahogany, sal, teak, not ebony, mahogany, sal, teak, shisha. And these trees are found in tropical deciduous region. And these hardwood trees, it is best for making of furniture, construction materials, and different purpose hardwood trees are used. We are using. And the different animal species also found in these regions, langoose, monkeys, and different animals are also found. The major point are tropical deciduous forest known as monsoon forest, and it is a this forest shed their leaves in dry season in order to conserve water. അതായത് ഇവര് പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ഇത് ഇല പൊഴിക്കും. സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ, സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് യൂഷ്വലി ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീഡിയസ് ഇൻ ദ മീനിങ് ഇല പൊഴിക്കുക, ഇല പൊഴിയും കാടുകളാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ ട്രീസ് പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ദേ ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ് മീൻസ് ഇല പൊഴിക്കുക. ഇല പൊഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസേർവ് water in the dry season. These are the speciality or the characteristics of the tropical deciduous forest. The third classification of forest, that is temperate evergreen forest. First one, evergreen, tropical evergreen forest, and second one, tropical deciduous forest. Next one, temperate evergreen forest. And this temperate evergreen forest that can be found in latitudinal, located in the mid-latitudinal regions. That means it is found in the eastern parts of the continent. The temperate evergreen forest found in south of the China, south of Brazil, and southeast parts of USA. Under temperate evergreen forest, the usually hardwood trees and both softwood trees are found in. And here also have found in the comprises, the trees are found in this region. They are eucalyptus, oak, and sal, pine, etc. I'm repeating, temperate evergreen forest found in mid-latitudinal coastal regions ലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And it is usually found in the eastern parts of continent, like southeast parts of America, eastern south parts of Brazil. In this region, usually this forest found in under this softwood treesum both hardwood treesum കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൈൻ, യൂക്കാലിപ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. Is it okay? Okay, next classification here, temperate evergreen forest. Next one, temperate deciduous forest. Temperate deciduous forest is characteristics. When we know that when we move on a higher altitude or higher latitude, അതായത് ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ we can find most of the trees are in temperate deciduous forest. And this temperate deciduous forest is found in the regions of New Zealand, USA, China, etc. When you are studying the major characteristics of these each of the forest, you have to remember in which regions they are usually found. Only 2 or 3 name of the countries you have to study. Only 2 and 3, that's enough. And next to classification, there is temperate deciduous forest. It can be found in the regions which have a higher latitude, and it's found in the regions of USA, China, and New Zealand. And these trees shed their leaves in dry season. Why these trees shed their leaves? That you know, in order to conserve water. അതായത് ട്രീസ് അതിൻ്റെ ഇല പൊഴിക്കും. ഡ്രൈ സീസണിലാണ് പൊഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഇല പൊഴിക്കാനുള്ള കാരണം ട്രീസിന് വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യണം, അതായത് വെള്ളം വേണം വളരണമെങ്കിൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ shed their leaves in dry season. And usually found the trees in these regions, they are oak, beech, ash, and different animal species also found in this region.
Is it okay? These are the another two, temperate deciduous forest and temperate evergreen forest. And first two classification, that is tropical evergreen forest and deciduous forest. The next classification or the next type of forest, that is Mediterranean vegetation. In the last two types of vegetation, that is the temperate deciduous forest and temperate evergreen forest, that is usually found in the regions of the southeast regions of the continent. Now we move on the northwest side of the continent. The northwest side of the continent, that is usually found in Mediterranean vegetation. Mediterranean vegetation, it's found in the Mediterranean regions of Europe, Africa, and parts of Asia. And the Mediterranean vegetations, it can be found in the regions of near to Mediterranean Sea. Mediterranean Seaന്റെ അടുത്താണ് സാധാരണ ഏറ്റവും ഈ ഒരു vegetation കാണപ്പെടുന്നത്. And it is exactly the Mediterranean regions in USA. And in these regions, USA, Africa, and parts of Europe, the Mediterranean vegetations are found. And these regions experiences hot, dry summer, hot, dry season, and also have mild rainy season. അതായത് മിതമായ മഴ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഹോട്ട് ഡ്രൈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ, ഹോട്ട് ഡ്രൈ സീസൺ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയൻ. അതായത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീൻ്റെ അടുത്തും ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്, മെഡിറ്ററേനിയൻ സീൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത്, ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ഇതിന് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. എക്സാക്ട് പ്ലേസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് USA-ലാണ്. ഈ റീജിയൻസിലും ഈ മരങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് യൂറോപ്പിലുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്, ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയൻസിലൊക്കെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ദ ട്രീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദീസ് റീജിയൻ. ദാറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ orange, figs, olives are found in this region. And these people in this area, the people, they were cultivate what they want. That's why there's a no large natural vegetation are not found. ഗ്രേപ്സ്, ഓറഞ്ച്, ഒലീവ്സ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടും അവിടുത്തെ പീപ്പിൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. മീൻസ് അവർ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്നെ നിലനിർത്താൻ അവർ നിൽക്കില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം there's no much larger natural vegetation are not found in these regions. These are the speciality of the Mediterranean forest. The next classification of forest, or the last classification of forest, that is coniferous forest. And this coniferous forest, it found in the regions of higher latitude, nearly 50 to 60 degree latitudes. And it is found in a spectacular or this coniferous forest found in the northern hemisphere. And northern hemisphere, you know where is northern hemisphere? That means the Himalayan region. And abundantly Himalayan region, or the abundant trees or coniferous trees are found in Himalayan region. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കോണിഫെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം കൂർത്തതായ മരങ്ങൾ. And this type of coniferous trees are found in abundantly in Himalayan region. And the coniferous forest is also known as taiga, other name taiga forest. And under this coniferous forest, different types of trees are found. There's a chir, a pine, and cedar. This type of trees are found in this region. And these trees, it's used for making of pulp or manufacturing of newsprint and paper are made by these trees. And matchbox and paper box, different paper box or packing boxes are made with the trees. അതായത് കോണിഫറസ് ട്രീസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അത് ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായിട്ടും ഈ ഒരു കോണിഫറസ് ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്നത്.
അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം എപ്പോഴും കൂർത്തതായിരിക്കും. സോഫ്റ്റ് വുഡ് ട്രീസ് ആണിത് മെയിനായിട്ടും. ഈ ട്രീസിൻ്റെ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാച്ച് ബോക്സ്, ന്യൂസ് പ്രിന്റ്, പേപ്പർ, പൾപ്പ്, അതായത് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രൂപമാണ് പൾപ്പ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പൾപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പറും ന്യൂസ് പ്രിന്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Is it okay? These are the major classification of forest. Now we move on another types of forest. First one, another type of natural vegetation. First we are discussing forest and type of forest. Now let's move on another classification of natural vegetation, that is the second type of natural vegetation, that is grasslands. And the next second type of natural vegetation, that is grasslands. Two types of grasslands: temperate grasslands and tropical grasslands. And here you have first one, tropical grasslands. And the name itself, the tropical grasslands found in near to equator, and it extends to tropical regions. And this tropical grasslands, it requires moderate rainfall. Those areas have moderate rainfall, it can be found in that region. The best example of tropical grassland, let's say savanna grasslands in Africa. That's a well-known or famous grasslands in the world. And the animals found in these regions are leopards and elephants, zebras, etc. And in this region, the grass have its height as a tall grass, and it heights near to 3 to 4 meters. ട്രോപ്പിക്കൽ ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് സാവന്ന ഗ്രാസ്ലാൻഡ്, അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ റെയിൻഫോൾ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് റെയിൻഫോൾ, മിതമായൊരു മഴ കിട്ടിയാൽ മതി. അത് ഹൈറ്റ്, പുല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം 3 to 4 meters വരെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ലെപ്പേർഡ്സ്, സീബ്ര അങ്ങനത്തെ ആനിമൽസിനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് tropical region. And second type of grassland, that is a temperate grassland. And this temperate grasslands are found in a mid-latitudinal zone in the interior part of the continents. ഓരോ കോണ്ടിനെന്റും ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And these type of grasslands, it's a very nutritious. And the animals found in these regions are buffaloes and antelopes are common. These are the type of grasslands. The last one, that is a thorny bushes or shrubs and scrubs. അതായത് കുറ്റിച്ചെടികളും മുൾച്ചെടികളും. And this is usually found in desert region, or cactus trees are found in usually this region. In the desert region, we know that Rajasthan, or the rain is a scanty in this region. We can be seen that these type of cactus and thorny bushes are found this. And this region, their stem are succulent to conserve water. അതായത് ഡ്രൈ റീജിയൻസിൽ മാത്രമേ തോണി ബുഷസ്, അതായത് മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിച്ചെടികളും കാണുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ നല്ല വണ്ണുള്ള, അതായത് തടിച്ച രീതിയിലുള്ള തണ്ടായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ, അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമേ ഡെസേർട്ട് റീജിയനിൽ ഒരു മഴ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദർ സെക്കുലൻ വാട്ടറെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ആ ഒരു regional trees. And next one, in the higher altitude or higher latitude, we know that the cold is a very high. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. In these type of regions we can find tundra region. അതായത് തുന്ദ്ര ട്രീസ് ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. തുന്ദ്ര റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ആ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സാധാരണ മോസസ്, ലിച്ചൻസ്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പായൽ, ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് അവിടെ സൂര്യരശ്മികൾ കിട്ടുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൾഡ് റീജിയൻ നോൺ ആസ് തുന്ദ്ര റീജിയൻ. These are the major types of vegetation that you have to study in this lesson. I think it's clear to you. So dear students, here I am wind up the session. Thank you.